So what topic which we are going to see is we are going to see a important command. Okay, what command is okay? We are going to see about a topic called how to add a user, how to uh, create a user account. Okay, so in Linux, how to create a user account. Okay, it's a very important topic. எப்படி வந்து ஒரு user account வந்து create பண்ணலாம். Let's see that topic. Okay, before creating user account. Okay, before creating user account, there's a two types of user. Okay, Linux we have two types of user. One is a normal user. Okay, one is a normal user. Okay, one is normal user, and another one is a root user. Okay, another one is a root user. Okay, so we have two types of user. One is a normal user, another one is a root user. Okay, fine. Like same way. Okay, in Windows. Okay, normal or OS. Okay, normal or OS எடுத்துக்கிட்டீங்கனாலே two types of user. Okay, one is admin user. Okay, one is admin user, which is also called as root user, administrator. Okay, admin or root user. Okay, and another one is okay, another one is normal user. Okay, why we have two types of user? Okay, எதுக்கு வந்து ஒரு OS லெவல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா we have two types of user. One is admin or root, which both are same, and another is normal user. Why we have? Okay, let's take a small story. Okay, நீங்க college or if you're working professional. Okay, so most of them from IT, so you're working professional. Uh, can you take all the decision in your company? எல்லா decision நீங்க எடுக்க முடியுமா? For example, 2 to 3 weeks, if you want to give holiday for everyone, can you make a decision? Or if you want to give bonus for every of your employee, can you take a decision? It's not possible, correct? It's not possible. It's not possible. Correct? Why? Because you have a limited access. உங்களுக்குன்னு சொல்லிட்டு you have some limited access. கரெக்ட், உங்களுக்கு ஒரு லிமிட்டட் ஆக்சஸ் இருக்கும். அப்போ அந்த ஆக்சிஸ் லெவல்ல மட்டும்தான் உங்களால you can do the performance, you can just do action based on your limitation, based on your axis. Okay, you can do the actions. But and the company or founder, can you give the bonus for everyone? Can you announce a bonus? Or can you give a leave for 10 to 20 days? Is it possible? Yes, because he have all the permissions. He have all the permissions, so he can take any action because he has overall all the permission. Why? Because எதுக்கு வந்து பெர்மிஷன்ஸ் இப்படி வச்சிருக்காங்க? ஓகே, ஃபார் செக்யூரிட்டி ரீசன். ஃபார் செக்யூரிட்டி ரீசன். இப்போ லைக் வந்து எதுவுமே மிஸ்யூஸ் பண்ணிடக்கூடாது. இப்போ நமக்கு வந்து அஸ் எம்ப்ளாயி நமக்கு எல்லா பெர்மிஷன்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா மேபி வி கேன் மிஸ்யூஸ். ரைட், நம்ம வந்து ஓகே இன்னும் 20 டேஸ்க்கு எல்லாரும் லீவ் எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு மிஸ்யூஸ் பண்ணலாம். ரைட், ஆர் எல்ஸ் எல்லாருமே போனஸ் கொடுக்கலாம். வி கேன் மிஸ்யூஸ். ரைட், ஸோ அப்போ அந்த லெவல் ஆஃப் பெர்மிஷன்ங்கிறது நம்மளுக்கு வந்து லிமிட்டடாக இருக்கும். ஃபார் to be in the safer side, the limited permission will be given to us. Like same way, and the founder வந்து எல்லா permission இருக்கும் because and the founder will have some experience. Okay, he'll take the decision based on his experience. Correct? Fine. Okay, good. ஸோ அப்போ அதே மாதிரி தான் ஓஎஸ்லையும். ஓகே, அப்போ ஒரு ஓஎஸ் ஒரு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா டூ டைப்ஸ் ஆஃப் யூசர் இருப்பாங்க, லைக் ரூட் அண்ட் அட்மின். ஓகே, ரூட்னாலும் அட்மினாலும் சேம் தான். ஓகே, another one is normal user. Okay, why? Because root userனால ஒரு சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்டால் பண்ண முடியும், ஒரு சாஃப்ட்வேர் டெலீட் பண்ண முடியும். we can do anything. ஒரு OS லெவல்ல, ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் லெவல்ல you can do anything. You can install a software or uninstall a software. You can create a folder. You can do anything. Okay, you can delete the OS, etc., etc. You can create the இன்னொரு யூசரை கிரியேட் பண்ணலாம். ரைட், ஃபவுண்டரால ஒரு எம்ப்ளாயி அப்பாயின்மெண்ட் பண்ண முடியும், ஆனால் ஒரு எம்ப்ளாயால இன்னொரு எம்ப்ளாயி அப்பாயின்மெண்ட் பண்ண முடியாது based on this permission. Okay, if he's a HR or team lead, he can appoint one, but based on his permissions. Okay, correct. Like same way, admin மட்டும்தான் ரூட் யூசரால வரதான் ஒரு யூசரை ஆட் பண்ண முடியும், ஒரு யூசரை ரிமூவ் பண்ண முடியும். ஓகே, அப்போ நார்மல் யூசருக்கு அந்த பெர்மிஷன்ஸ் இருக்காது. Why? Because he may to misuse that actions or misuse that features. ஒரு யூசர் ஆட் பண்றதோ இல்ல ஒரு தெரியாம ஒரு யூசர் டெலீட் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா it may cause to some problem. Am I right? So only in OS they classify into two types of user. One is
normal user and root user. Clear? Okay, so அப்ப நீங்க விண்டோஸ்ல போனாலும் சரி லினக்ஸ்ல போனாலும் சரி there's are two types of user, normal user and admin or root user. So normal user க்கு limited level of permissions இருக்கும், like you can create a folder, you can create a files, அந்த மாதிரி limited permission தான் இருக்கும். But root user he can do anything, he can create another user, he can delete the user, he can install the softwares, he can uninstall the software, he can do anything. Am I right? Got it? So உங்களோட லேப்டாப்லயே தெரியும். Am I right? உங்க எல்லாருக்குமே admin access இருக்காது. Am I right or wrong? You experience that. Am I right? உங்க எல்லா லேப்டாப்லயும் admin access இருக்காது. If you want, am I right? You can't install all the softwares. Am I right or wrong? If yes, just raise your hand. உங்க கம்பெனில உங்க லேப்டாப்ல எல்லா சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்டால் பண்ண முடியுமா? Is it possible to install all the softwares? Is it possible? Is it possible? உங்க கம்பெனி லேப்டாப்ஸ்ல can you install? No. You don't have permissions. So you become a normal user. You are a normal user. Correct? Fine. Got it. So அதே மாதிரி லினக்ஸ்லயே we have two types of user. Let's see. Okay, the one is normal user. So அப்ப normal user எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா like dollar symbol. Okay, இது ரொம்ப கொஞ்சம் ரொம்ப சில்லியா தான் இருக்கும், but you can identify dollar symbol இருந்துச்சுன்னா you log in as a normal user. உங்களுக்கு dollar symbol இருக்கு அப்படின்னா you log in as a normal user, because normal user மட்டும் தான் dollar symbol வரும். Okay, let's check who am I. Okay, let's check who why it's not okay. Just wait a minute. Okay, once again. Good. Okay, who am I? See, easy to iPhone user. Easy to iPhone user is a normal user. How we can find? You can see the dollar symbol. இல்லை எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னா ஒரு யூசர் ஆட் பண்ணலாம். புதுசா இந்த சிஸ்டம்ல இந்த OS லெவல்ல I'm going to add a new user. என்ன யூசர் அப்படின்னா what is the command is useradd username. Let's give username as we are going to add a new user called okay, we are going to add a new user called Prem. Okay, Premங்கிற ஒரு new user add பண்றேன். See, permission denied. That means this easy to iPhone user, okay, this easy to iPhone user doesn't have permission. Okay, this easy to iPhone user doesn't have permission to add a user. ஒரு புது யூசர் வந்து அவர் OS ல ஆட் பண்ண easy to iPhone userக்கு permission இல்லை, because he is a normal user. He is a normal user. அப்போ ஒரு OS லெவல்ல நீங்க யூசர் ஆட் பண்ணணும் இல்ல ஒரு யூசரை ரிமூவ் பண்ணோம்னா you want to become a root user. You want to become a root user. அப்ப how to become a root user? இப்ப நீங்க கரண்டா நார்மல் யூசரா இருக்கீங்க, you are being a easy to iPhone user, which is a normal user. You want to become a root user. Okay, you want to become a root user. So the command used is sudo. Sudo stands for super do. Okay, sudo stands for super do. Okay, what is the meaning of super do? Means he can do everything, super, like Superman. Okay, sudo stands for super do. Okay, like Superman என்ன வேணா பண்ண முடியும். Right? Like same sudo stands for super. That means root. Root க்கு இன்னொரு பேர் என்ன? Sudo. Note it. Okay, root க்கு இன்னொரு பேர் என்ன? Sudo. Super do. You can do anything. Super things. Okay. Okay. SU stands for switch. SU stands for switch. Switch to super user. That means root user. So root க்கு இன்னொரு பேர் இருக்கு sudo. So switch to root user. Clear? Got it? If clear, just drop thumbs, give thumbs, so that let's move. Okay, if I give enter, okay, if I give enter sudo su switch to, okay, switch to root user. Okay, switch to root user, because root க்கு இன்னொரு பேர் என்ன? Sudo. Okay, got it? Fine. So let's give enter. See, can you see? And the dollar symbol is there, and the dollar symbol is there. You just convert to hash. Okay, okay. Can you see hash symbol? Okay, and the dollar symbol is there, you just convert to hash symbol. Okay, so what I'm saying is a dollar symbol isn't up, no, it's a normal user. Okay, just wait a minute, friends. Just wait a minute. Okay, so upon the dollar symbol isn't up, no, it's a normal user. இதே உங்களுக்கு வந்து hashtag symbol இருந்துச்சு அப்படின்னா you log in as a
ரூட் யூசர். அப்போ இந்த சிம்பிள் வச்சு நீங்கள் கண்டுபிடிக்கலாம் நீங்கள் கரெக்டாக நார்மல் யூஸராக இருக்கீங்களா இல்லை ரூட் யூஸராக இருக்கீங்களா நீங்கள் செக் பண்ணலாம். ஓகே ஃபைன். ஸோ லெட்ஸ் கிவ் UMI. Using UMI command also, using UMI command also, you can just check whether you are logged in as root user or which user. எந்த யூசரா நீங்க லாகின் பண்ணிருக்கீங்க. You see, you log in as a root user. Okay, you log in as a root user. Clear? Got it? Any doubts? Okay, so how to switch to root user? Clear? So any doubts, you can ask me. So someone is asking doubts. Let's clarify that. If you use Debian OS, I didn't get answer for sudo command. Just can you share? So you just try like su root. Okay, you just try as su root. Okay, just try su root. Try பண்ணி பாருங்க. Can you try su root? Jagadev, can you try su root? Try, switch root user. Yeah, SSK password. Password உங்களுக்கு தான் தெரியும். நீங்க OS install பண்ணும்போது root user password set பண்ணி வச்சிருப்பீங்களே. Do you remember that password? See, நான் already சொல்லிருக்கேன். Password remember. Okay, fine. You have to remember. Okay. So what I'm going to say, sudo நாலும் root தான், root நாலும் ஒன்று தான். Okay. So su root நாலும் switch to root user. இங்க வந்து sudo. Okay. Clear? Both are same. Okay. Fine. Got it? Fine. Just wait a minute. So if you have doubts, you can ask. So how to switch to root user? Based on OS, this add user commands change. No. For everyone, everything is same. See, su hyphen நீங்க root access கேக்குறீங்க. Okay. See, I'll show you. Su hyphen. Okay, su hyphen you are asking full root access. Okay, so okay, just wait a minute. So இங்க வந்து பாஸ்வேர்ட்லாம் ஒர்க் ஆகாது. இங்க வந்து இது வந்து அமேசான் லினக்ஸ். இதுக்கு பாஸ்வேர்ட்லாம் இருக்காது actually. If you want to get that password, you have to reset. There's a lot of process. Okay, so அப்ப அந்த hyphen what it stands is you're asking for root access. Okay, you're asking for root access, entire full access நீங்க கேக்குறீங்க. அதுதான் hyphen. Okay, for example, see I put sudo su hyphen. See, same. Okay, okay, fine, clear, same now. Okay, just wait a minute, I'll show you. See, I'll be teaching clearly. ரெண்டுக்கு difference நான் காமிக்கிறேன். Just watch Manavar. So நான் இப்ப exit ஆயிட்டேன். sudo இப்ப கரண்டா நான் எங்க இருக்கேன்? See, கரண்டா நான் எங்க இருக்கேன்? எந்த home directoryல இருக்கேன்? Anyone? கரண்டா நான் எந்த home directoryல இருக்கேன்? Anyone? easy to hyphen user. கரெக்டா? easy to hyphen user. இந்த home directoryல இருக்கேன். இப்ப நான் sudo su கொடுத்தா அப்படின்னா sudo su கொடுத்தா அப்படின்னா I'll be switching to root user. But நான் அதே
பாத்லாம் இருப்பேன். பாத் மீன்ஸ் அதே என்விரான்மெண்ட், இந்த என்விரான்மெண்ட் சொல்லுவாங்க, அதே என்விரான்மெண்ட்லாம் இருப்பேன். ஈஸி டு ஹைஃபன் யூசர் என்விரான்மெண்ட்லாம் இருப்பேன். சி கேன் யூ சி அதே என்விரான்மெண்ட்ல தான் இருக்கேன். ஆமாம், அதே என்விரான்மெண்ட்லாம் இருக்கேன். கிளியர்? சி அதே என்விரான்மெண்ட்ல தான் இருக்கேன். ஓகே, ஸோ if I give hyphen, okay, if I give hyphen, so EC2 hyphen user ங்கிறது EC2 hyphen user ஓட home directory. ஸோ அப்போ அவரோட ஹோம் டைரக்டரிக்குள்ள தான் இருக்காங்க. பட் நான் ஸ்விட்ச் டு ரூட் யூசர், நான் ரூட் யூசராக மாறிட்டேன். பட் அவரோட ஹோம் டைரக்டரியில் இருக்கேன். ரூட் யூசருக்கு எல்லாரோட ஹோம் டைரக்டரிக்கும் ஆக்சஸ் இருக்கு. ஓகே, குட். இப்போ நான் எக்ஸிட் ஆகிறேன். சி ஐ எம் நார்மல் யூசர். சி பிடபிள்யூடி sudo su hyphen hyphen கொடுத்தீங்க அப்படின்னா you go to root user home directory. root user environment நீங்க போயிருவீங்க. you go to root user home directory. அப்ப root user home directory என்ன? slash. see, can you see? clear? புரியுதா? ரெண்டு டிஃபரன்ஸ் புரியுதா? நீங்க வெறும் sudo su கொடுத்தீங்க அப்படின்னா just it become a root user, but you'll be in this அந்த எந்த யூசரா நீங்க ஸ்விட்ச் ஆறீங்களோ அதுக்கு முன்னாடி இருக்க யூசர் இருக்குல்ல, அந்த யூசரோட ஹோம் டைரக்டரி, அந்த என்விரான்மெண்ட்லாம் இருப்பீங்க. இதே sudo su hyphen கொடுத்தீங்கன்னா you switch to root user, கம்ப்ளீட்டா அந்த ரூட் யூசர் எங்க போயிடும்? ரூட் யூசர் ஹோம் டைரக்டரி, அதோட என்விரான்மெண்ட்டுக்கு போயிடும். கிளியர்? காட் இட்? காட் இட்? கிளியர்? எனிவன் ஹேவ் டவுட்ஸ்? ஓகே, கிளியர்? கிளியரா? ஓகே, சரி. இது ரியல் டைம்ல எப்படி யூஸ் பண்ணலாம் சொல்றேன். சரி, யா, எஸ் எஸ், யூ ஆர் ரைட். ஸோ இது ரியல் டைம்ல எப்படி யூஸ் பண்ணலாம்னு சொல்றேன். எப்படி இது ரியல் டைம்ல யூஸ் பண்ணலாம் சொல்றேன். ஓகே, இப்போ நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா, what I do, just check what I do. I'll create a files and directories. Okay, I'll create a files and directories. See, what is you're asking? What is environment? You're asking what is environment? Can you show root use? See, root use. See, எல்லாருக்கும் ஒரு home directory இருக்கும். Okay, okay, எல்லாருக்கும் ஒரு home directory இருக்கும். ஓகேவா? இப்போ வந்து இந்த யூசரோட home directory, I'll be teaching you. Okay, I'll be teaching you இந்த யூசரோட home directory. each typeனோட யூசரோட home directory இதுதான். ஓகே, இதுவே நீங்க root யூசரோட home directory போகணும். Okay, if you want to get, okay, if you want to get into root user home directory slash அதான் வந்து அவங்களோட பாத். ஓகேவா? ஸோ இன்னும் சிம்பிளா நான் சொல்றேன். ஓகே, இன்னும் சிம்பிளா சொல்லணும் அப்படின்னா ஐ மேக் அ டயக்ராம். ஓகே, சி பட் நான் யூசர்ஸ் டீச் பண்ணும்போது உங்களுக்கு புரியும். சி இது உங்களோட ஓஎஸ் லேப்டாப். இந்த லேப்டாப் வந்து யார் யார் யூஸ் பண்றீங்க? ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிரேம் யூஸ் பண்றாரு. ஓகே, அனு யூஸ் பண்றாங்க. இந்த ரெண்டு, ஓகே, இந்த லேப்டாப்பை பிரேம் யூஸ் பண்றாரு, அனு யூஸ் பண்றாரு. ஓகே, ஓகே, ஃபைன், குட். இப்போ பிரேம் இந்த அக்கௌண்ட் லாகின் பண்ணும்போது பிரேமுக்கு தனி ஃபோல்டர்ஸ் இருக்கணும், தனி என்விரான்மெண்ட் இருக்கணும். ஓகே, பிரேமுக்கு சொல்லிட்டு செப்பரேட் ஸ்பேஸ் இருக்கும். அதில் தான் அவரோட ஃபோல்டர்ஸ் ஃபைல்ஸ் எல்லாம் இருக்கும். ரைட்டா? பிரேம் லாகின் பண்ணும்போது அவருக்குன்னு தனி ஒரு அக்கௌண்ட் இருக்கும். ரைட், அவருக்குன்னு ஒரு தனி அக்கௌண்ட் இருக்கும். அந்த அக்கௌண்ட்டுக்குள்ள தான், ஓகே, அந்த அக்கௌண்ட்டுக்குள்ள தான் அவருக்கான ஃபைல்ஸ், டேட்டாஸ் எல்லாமே ஸ்டோர் பண்ணியிருப்பாரு. ரைட், குட். இப்போ அனு, ஓகே, சரி, இவங்க ரெண்டு பேருமே நார்மல் யூஸ் வரலாம். இவங்க ரெண்டு பேருமே நார்மல் யூஸ் வரலாம். அனு, இப்போ அனு லாகின் பண்ணும்போது, ஓகே, அனு லாகின் பண்ணும்போது she will be going inside her செப்பரேட் அக்கௌண்ட். அவங்களுக்கு ஒரு செப்பரேட் அக்கௌண்ட் இருக்கும். அந்த அக்கௌண்ட்ல தான் அவங்க ஃபைல்ஸ் எல்லாமே இருக்கு. குட். இப்போ ஃபைனலா ரூட் யூசர் ஒருத்தர் இருக்காரு. ரூட் யூசர் என்ன? இவங்க அக்கௌண்ட்டுக்குள்ளேயும் போக முடியும், இவங்க அக்கௌண்ட்டுக்குள்ளேயும் போக முடியும். ரைட், இவருக்குன்னு ஒரு அக்கௌண்ட் இருக்கும், இவருக்குன்னு ஒரு அக்கௌண்ட் இருக்கும். பட் இந்த ரூட் யூசரால இவங்க அக்கௌண்ட்டுக்கு போக முடியும், இவங்க அக்கௌண்ட்டுக்கு போக முடியும். நம்ம ரைட்டரா போக முடியுமா? முடியாது. ஐ திங்க் என்னோட லேப்டாப்லேயே யூ கேன் செக். ஜஸ்ட் ஐ செக் ஒன் டைம் ஒன்ஸ் அகேன் in my laptop. I'll show you because I am a root user. See, நான் root user. Local disk இருக்கா? Users இருக்கா? Okay, users இருக்கா? See, சங்கவின்னு இருக்கா? There is a user called சங்கவி.
this is my user. Shanmugaraj is my user. Sangavi is another user. நான் root user இருக்கும். என்னால சங்கவியோட environment போக முடியுமா? எனக்கு போக முடியுதா? சங்கவியோட environment இதான் சங்கவியோட environment. அவங்களுக்கு தனி folder, அதுக்குள்ள அவங்க files எல்லாமே இருக்கும். Okay, so அப்ப இந்த environment குள்ள நான் போய்க்கலாம். Because I'm a root user. Actually, screen is not visible. I'll show you. See, I'll go to my this PC, local disk, users. Users. So there are two types of user. Shanmugaraj, Sangavi. Okay, Shanmugaraj, Sangavi. Okay, I think Sangavi is also admin user. Okay, fine. If I want to, as a root user, I can also access Sangavi's environment. இப்போ சங்கவிங்க ஒரு தனி யூசர், அவங்களுக்கு தனி ஃபோல்டர் இருக்கும், அதுக்கு தான் அவங்க ஃபைல்ஸ் எல்லாம் இருக்கும். அப்போ அவங்களோட என்வாயர்மெண்ட்டும் I can access. See, I can access. Clear? Okay, it takes time to open. Okay, fine. ஸோ அப்போ அவங்க என்வாயர்மெண்ட்டை என்ன ஆக்சஸ் பண்ணீங்கன்னா நான் ஒரு ரூட் யூசர். இதுவே ஒரு நார்மல் யூசரால என்னோட என்வாயர்மெண்ட்டுக்கு வர முடியாது. ஓகே, அப்போ அது மாதிரி தான். ஓகேவா? வாட் ஐ எம் கமிங் டு சே இஸ் இங்க பெரிய கன்ஃபியூஷனே கிடையாது. நீங்க சூடோ எஸ்சி கொடுத்தீங்க அப்படின்னா இவங்களோட ஒர்க் ஸ்பேஸ், இவங்களோட என்வாயர்மெண்ட் இல்ல இவங்களோட ஃபோல்டர் அவ்வளவுதான். என்வாயர்மெண்ட்னா ஃபோல்டர் மாதிரி வச்சுக்கோங்க. இவங்களோட ஃபோல்டர்ல நீங்க ரூட் ஆக்சஸ் வந்துடும். அப்ப எங்க இருக்கீங்க? அவங்களோட ஸ்பேஸ்ல இருக்கீங்க, அவங்களோட என்வாயர்மெண்ட்ல இருக்கீங்க. யூ கேன் கோ டு யுவர் என்வாயர்மெண்ட். எப்படி சிடி ஸ்லாஷ் அவங்களோட என்வாயர்மெண்ட் சிடி ஸ்லாஷ் பண்ணிக்கலாம். சி யூ ஜஸ்ட் வென்ட் டு யுவர் என்வாயர்மெண்ட். சி இது அவங்களோட என்வாயர்மெண்ட். ஏன்னா நீங்க ரூட் யூஸரா இருக்கனால தான் உங்களால அவங்க என்வாயர்மெண்ட் போக முடியுது. இதுவே ஓகே, ஐ வில் கம் பேக். சி பாத்தீங்களா, நான் எக்ஸிட் கொடுத்தோன்னே எக்ஸிட் கொடுத்தோன்னே இந்த யூசரால ஓகே, இந்த யூசரால அந்த என்வாயர்மெண்ட் போக முடியாது. நார்மல் யூசரால ரூட் யூசர் என்வாயர்மெண்ட் போக முடியாது. ஓகே, ஃபைன். ஸோ இப்போ பாருங்க, வாட் ஐ டூ சுடோ எஸ்யூ ஐபன் கொடுத்தனா அது சுவிட்சஸ் ரூட் யூசர் பிளஸ் அவரோட என்வாயர்மெண்ட்டுக்கே போயிடுவார். ரூட் யூசரோட என்வாயர்மெண்ட் எது? ஸ்லாஷ். சி கிளியர்? 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 இப்போ சிடி ஸ்லாஷ் ரூட் வந்தீங்க அப்படின்னா ஓகே, யூ கேன் சி த அவரோட என்வாயர்மெண்ட். இது ஃபுல்லாவே அவரோட என்வாயர்மெண்ட். அவருக்குன்னு ஒரு ஒர்க் ஸ்பேஸ் இருக்கு, அவருக்குன்னு ஒரு ஒர்க் ஸ்பேஸ். கிளியர்? காட் இட்? சி அவருக்குன்னு ஒரு ஒர்க் ஸ்பேஸ் கிளியர் இருக்கா? ரூட்னு அவரோட என்வாயர்மெண்ட், அவருக்குன்னு ஒரு ஒர்க் ஸ்பேஸ். இது அப்ப ரூட் என்ன பண்ணுவாரு? அவரோட ஃபோல்டர்ஸ் அண்ட் ஃபைல்ஸ்லாம் இதுக்குள்ள வச்சுப்பாரு. ஸோ அவர் ரூட் யூசர் அவரோட ஃபைலு இல்லோட அவரோட மியூசிக் இல்லோட சாங்ஸ் வீடியோஸ் எல்லாமே இதுல ஸ்டோர் பண்ணிப்பாரு. கிளியர்? காட் இட்? புரியுதா? இன்னுமே ரியல் டைம்ல இது எப்படி யூஸ் ஆகும் சொல்றேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்க வந்து ஐ எம் கிரியேட்டிங் a folder, creating your demo. ls okay, yeah, I will explain when we see directory structure. At the time I will explain. Okay, okay, fine. Let's create some files. Okay, fine. இப்போ நான் என்ன பண்றேன், what I do see, நான் என்ன பண்றேன் பாருங்க. இது விட்டுருங்க, இந்த பெர்மிஷன் நான் செட் பண்ண போறேன், அந்த பெர்மிஷன் விட்டுருங்க. It's for permission set பண்ண இத சொல்லி விட்டா permissions. Okay, it's more what I do. Okay, I'll change the chmod 0.
see okay இப்போ இதுக்கு ஓனர்ஷிப் மாத்தின see I will be explaining you, don't worry. Okay, I'll be okay, I will teach you the ownership. see நான் இப்போ என்ன பண்றேன் அப்படின்னா இந்த ஃபைலுக்கு வந்து ஓனர் மாத்துறேன். ஈஸி டு ஐஃபன் யூசர்ல இருந்து ரூட்டுக்கு ஓனரா மாத்துறேன். என்னால மாத்த முடியுதா? பெர்மிஷன் டினைட் வருதா? ஓனர் என்னால மாத்த முடியல. அமரே ஓனர் என்னால மாத்த முடியல. அமரே இப்போ நான் என்ன பண்ணணும்? எனக்கு ரூட் யூசரா வேணும். எனக்கு ரூட் யூசரா மாறணும். ரூட் யூசரா மாறணும். அப்ப இந்த ஃபைலோட ஓனர் இங்க வந்து ஈஸி டு ஐஃபன் யூசர் இருக்குல்ல, அப்போ வந்து இந்த ஃபைலுக்கு ஓகே சாரி f2.txt ஒரு ஃபைல் இருக்கா, இதுக்கு ஓனர் யாரு? ஈஸி டு ஐஃபன் யூசர். இவை ஏன் வந்து ஓனர் வந்து ஈஸி டு ஐஃபன் யூசர் இந்த ஃபைலுக்கு வந்து ஓகே, ஏன் இவர் ஓனர்? ஏன்னா இவர் தான் இந்த ஃபைல் கிரியேட் பண்ணுவார். ஈஸி டு ஐஃபன் யூசர் இந்த ஃபைல் கிரியேட் பண்ணுவார். லெட்ஸ் டூ அகைன். see I'll create a new file called touch DevOps.txt. so அப்ப இந்த DevOps.txt ஃபைலை who created? okay, this easy to ஐஃபன் யூசர். right, இந்த யூசர் தான் இந்த ஃபைலை கிரியேட் பண்ணார். அப்ப அவ தான் ஓனர். குட், ls hyphen l. ஓகே சூப்பர். ஓகே ls hyphen l, அப்ப அவர் தான் ஓனர். சூப்பர். இப்போ என்ன டிராபேக் ஆகும்னா இந்த ஓனர்ஷிப் நீங்க மாத்தணும். ரூட் ஆஃப் ஓனர்ஷிப் வந்து ரூட் யூசருக்கு கொடுக்கணும். see அப்ப கமெண்ட் இதுதான். see I'll teach you this command. chown root colon root DevOps.txt. see permission denied. இப்போ நீங்க சொல்லுங்க sudo su கொடுத்து ஸ்விட்ச் ஆயிட்டு sudo su ஸ்விட்ச் ஆயிட்டு இது ஓனர்ஷிப் மாத்துவீங்களா, இல்ல sudo su ஐஃபன் கொடுத்துட்டு ஓனர்ஷிப் மாத்துவீங்களா? இந்த ஃபைல்ஸ் யாரோட என்வரான்மெண்ட்ல இருக்கு? இந்த ஃபைல்ஸ் யாரோட என்வரான்மெண்ட்ல இருக்கு? ரூட் யூசரோட என்வரான்மெண்டா இல்ல ஈஸி டு ஐஃபன் யூசரோட என்வரான்மெண்டா? இது யாரோட என்வரான்மெண்ட்ல இருக்கு? இது வந்து யாரோட என்வரான்மெண்ட்ல இருக்கு? இந்த ஃபைல்ஸ்லாம் யாரோட என்வரான்மெண்ட்ல இருக்கு? ஈஸி டு ஐஃபன் யூசரா? யா, ஈஸி டு ஐஃபன் யூசர். இப்போ நீங்க sudo su ஐஃபன் கொடுத்தீங்கன்னா யார் என்வரான்மெண்ட் போவீங்க? sudo su ஐஃபன் கொடுத்தீங்கன்னா யூ கோ டு விச் என்வரான்மெண்ட்? யாரோட ஒர்க் ஸ்பேஸ் போவீங்க, இல்ல யாரோட ஃபோல்டர் போவீங்க? அங்க இருக்கா அந்த ஃபைல்? அந்த ஃபைல் அங்க இருக்கா? அங்க இருக்கு அந்த ஃபைல். அப்போ அப்ப இந்த டைம்ல ஐஃபன் யூஸ் பண்ணக்கூடாது. ஏன்னா ஐஃபன் யூஸ் பண்ணீங்கன்னா அந்த ஃபைல் இல்ல. ஸோ அதில் கம் எக்ஸிட் பேக் பண்ணிட்டேன். இப்போ ஃபைல் இருக்கா? அப்போ நான் என்ன பண்ணுவேன்? sudo su கொடுத்தா என்ன ஆகும்? ரூட் யூஸரா மாறிடுவேன். ஆனா யாரோட ஒர்க் ஸ்பேஸ்ல இருப்பேன், இல்ல யாரோட என்வரான்மெண்ட் ஒர்க் ஸ்பேஸ் ஃபோல்டர் எல்லாம் சேம் தான். யாரோட லொகேஷன்ல இருப்பேன், யாரோட ஒர்க் ஸ்பேஸ்ல இருப்பேன்? ஈஸி டு ஐஃபன் யூஸ். இப்போ ஓனர்ஷிப் மாத்தலாமா? மாறி ரூட் யூஸரா மாறிட்டேன். இப்போ ஓனர்ஷிப் மாத்தலாமா? சி அதே கமாண்ட் chown root colon root DevOps dot மாறிடுச்சா? புரிஞ்சா? ஆப்ஜெக்ட் இருக்கு. ch Manogar, actually what you've done is you're asking every commands. I will be teaching that hyphen r. ஓகே, இங்க நான் chown டீச் பண்ண வரல. நீங்க வந்து அந்த ஐஃபனுக்கும் sudo su-க்கும் sudo su ஐஃபனுக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ் இருக்காக சொன்னேன். பட் chown hyphen r இதுக்கு இதெல்லாம் நான் டீச் பண்ணுவேன். டோன்ட் வரி, அதெல்லாம் இனிமேதான் வரும் உங்களுக்கு பெர்மிஷன்ஸ்ல வரும். காட் இட்? புரியுதா? How many of you understand this use case? Sudo hyphen I means what, sir? Now I understand. Sudo su and sudo su hyphen. Can you explain the sudo hyphen I? See, yeah, I will explain you a thing. Okay, just wait a minute, I'll explain you. Everyone got it? Sudo su ko, sudo su hyphen ko, all of them got understand. Raise your hand. புரிஞ்சவங்க just raise your hand. Okay, if got clear? Okay, fine. Okay, good. Okay, அப்போ வந்து யூஸ் கேஸ் தான். நீங்க உங்களோட ஈஸி டு ஐஃபன் யூசரோட என்வரான்மெண்ட்ல ஏதோ ஒரு ரூட் ஆக்சிஸ் உங்களுக்கு தேவை அப்படின்னா sudo su போட்டு அந்த ஆக்சிஸ் வாங்கிட்டு அந்த என்வரான்மெண்ட்ல ஏதோ சேஞ்சஸ் பண்ணிக்கோங்க. எனக்கு வந்து ஈஸி டு ஐஃபன் யூசர்ல என்வரான்மெண்ட்ல நான் எதுவுமே சேஞ்சஸ் பண்ண போறது இல்லை. எனக்கு ரூட் ஆக்சிஸ் அங்கே தேவை. நான் வந்து ரூட் யூசரா கொண்டா மாறிக்கிறேன். நான் என்னோட ரூட் யூசரோட ஒர்க் ஸ்பேஸ்க்கே நான் போய் அங்க நான் ஏதோ ஃபைல் கிரியேட் பண்ண அப்படின்னா யூ கோ ஃபார் ஐஃபன். தட்ஸ் ஆல். இட்ஸ் நாட் பிக் திங். ஓகே, காட் இட்? கிளியர்? குட். So, do you understand what is a normal user and root user? Do you understand what is normal user and root user? If you have any doubts, you can ask. So, if you have doubts, you can ask. See, someone asked this.
exit sudo su hyphen I. Okay, sorry. Is someone who asked that? Okay, sudo. Okay, sudo hyphen I. Okay, sudo hyphen I. Okay, wow. See, நல்லா பார்த்துக்கோங்க sudo hyphen I slash root ல இருக்கு. Okay, I mean slash root. அதே மாதிரி what I do, see sudo su hyphen pwd, both are same. Okay, both are same. பெரிய டிஃபரன்ஸ் இல்லை. இப்படியும் நீங்க sudo su hyphen போட்டாலும் ஒண்ணுதான், இல்ல வெறும் sudo hyphen I போட்டாலும் ஒண்ணுதான். Clear? I think clear. Both are same. Clear? Got it? Okay, next doubt. Sudo. Okay, sudo su hyphen root. I'll exit. Wait. Sudo su hyphen root. See, நீங்களே செக் பண்ணி பாருங்க. Sorry, what you asked? See, after comment அப்படி ஓகே ஆகாது, அது மாதிரி ஒர்க் ஆகாது. இப்படினா ஒர்க் ஆகுது. your command increment தெரியல. sudo su hyphen root. Okay, space space. Yeah, same. புரியுதா? Clear? Got it? Got it? Fine. Okay, how to delete the command? How to delete the command? How to delete the command? What command you're asking? How to delete the command? Clear? Can I get clarity for your question, Jagadev? Touch it. How to delete? Or I'll just நீங்க root user இருந்து normal user வரணும்னா, if you want to switch back to normal user, exit பண்ணீங்கன்னா will be become as a normal user. See? Good. So simple. rm f3.txt. That's all. Use rm command. Rm. How to delete the file தானே கேக்குறீங்க? Yeah, all right. You're asking how to delete the file. Am I right? Jagadev, how to delete the file? Yeah, good. Okay, so I think no doubts. Okay, so நிறைய பேருக்கு இதுலே you got a lot of, but it's great. Okay, so that everyone will have clarity, because companiesல பாத்தீங்க அப்படின்னா சில பேர் sudo su யூஸ் பண்ணுவாங்க. Okay, சில பேர் sudo su hyphen யூஸ் பண்ணுவாங்க. சில பேர் as who asked this question, I think Asim. Okay, as he's asked, someone will use sudo su hyphen root. Okay, illa someone will use su hyphen I. So sudo. Okay, sudo hyphen I. Sudo hyphen I. Everything is same. Okay, sudo su su அது தனி, sudo su hyphen I or sudo su hyphen. Okay, hyphen space root. Everything is same. Clear? Got it? Okay, so this is how you can switch to root user. Okay, so what we have seen is how to add a user or user எப்படி add பண்றோம் பார்க்கலாம். Okay, how to add a user. Okay, let's see how to add a user. So can normal user can add another user? Can normal user can add another user? Normal user இன்னொரு user add பண்ண முடியுமா? Whether a normal user can add another user? No. Let's say, okay, user add train. User add train. You can't. Clear? You can't. So we have to switch to root user. Sudo su. This is enough. எனக்கு இது போதும். So I'll give this. Okay. So now what I do? User. Okay, user add. Okay, user add. Okay, user add train. Okay, user add train. That's it. See, user add train. எப்படி செக் பண்றது?
frame user add item. How to check? Cat /etc. etc ன்னு ஒரு directory இருக்கும். Okay, etc ன்னு ஒரு directory இருக்கும். அந்த directoryக்குள்ள passwd அப்படின்னு ஒரு ஃபைல் இருக்கும். Okay, etc ன்னு ஒரு directory இருக்கும். அந்த directoryக்குள்ள passwd ன்னு ஒரு ஃபைல் இருக்கும். அந்த ஃபைலுக்குள்ள போய் பார்த்தீங்கன்னா what are the user you have, it will be created. என்னென்ன users இருப்பாங்க இருக்கா? frame user create இருக்கா? Whether it's created or not, it's created. Clear? So frame user create ஆயிருக்கு. So இது வந்து easy to user create ஆயிருக்கு. Before it's created by our system. OS install ஆகும்போது இந்த user create ஆயிருக்கும். easy to user. See, it's a default user. So இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா system users. இதெல்லாமே system users. Okay, root users. See, we have root users, bin, etc. etc. This is all system users. Clear? Great. Okay, let's do again. Let's add another user. User add Anu. Okay, see how to check Anu user creator cat /etc kulla. Okay, inside etc directory we have a file called passwd. So on the file you can see Anu user is creator. Okay, you have to set the password. Prem ko Anu ko ninga password set pannu. What is the command? Passwd command is to set the password. Passwd prem user ku na password set pannu. 1 2 3 4 5 3 4 5. See, done. So frame user ku na password set panna. Like same way I want to set password for Anu. Passwd Anu. Okay, good. So Anu may I just configure the password. Okay, so let's exit. I'm just logging as a normal user. I can switch to frame or Anu user account. எப்படி போலாம்? Anu இல்லனா frame user account எப்படி switch பண்ணலாம்? SU stands for switch to frame account. Frame. See, okay, it's asked for password. I'll type the password. See, who am I? See, frame. You can also switch to Anu. Ask the password. See, who am I? Clear? Got it? So how to create a user account? How to switch to user account? Clear? Any doubts? Any doubts? Yeah. If you have any doubts, you can ask me. But do you have any doubts? I think everything is clear. Okay. Can we give same password to different? Yeah, I can give. I will teach you. Owner permission, I will teach you. You're asking a root permission. How to give a root permission for frame? Am I right? That is your question. How to give a root permission for frame user? That is your question. I'll be teaching you. That will be the separate class. I will teach you upcoming class. Okay, fine. See, எல்லாமே இப்ப நான் டீச் பண்ணிட்டா பண்ணா உங்களுக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆயிரும். அப்படி டீச் பண்ணக்கூடாது. பட் நீங்க கேக்குறீங்க சொல்லிட்டு தான் I try to clear doubts. But you have to go procedurally. நீங்க ப்ரொசீஜரா போனா மட்டும்தான் உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும். இல்லைன்னா மொத்தமா குழம்பிடும். Clear? Got it? So how to give only read permission for another user? I'll be teaching you permissions class. In permission class, I'll teach you. Right? I'll teach you. Okay. Let's go step by step. Okay. Or else, we can have 2 hours of class on Monday. I'll be teaching you everything if you want. Okay. And recovery also we'll be seeing on Monday. A recovery class also I'll be taking on Monday. You may ask, am I right? How to recover the data? I'll be teaching you in the next. Okay. Okay, friends. I think that's all from me. Let's see on Monday. Thank you. Thank you. How many remaining days are left in Linux class? Around 3 to 4 class. We have some more important concept we have to see, because I try to teach still storage. I'm going to teach still storage. Okay, I'm going to teach still storage. Advanced concept. Okay, in Linux. So when the Linux command test? Maybe I'll announce soon. Maybe you can maybe Monday or tomorrow. Maybe I'll be announcing soon. Okay, Satu. You just prepare it. I'll be announcing test.
Okay. Okay, fine. A release based. You can go for rel. Thank you. You can use AWS. You can use anything, Jagan, but it's go for AWS because we are using AWS. Go for AWS or go for Red Hat. I'll be teaching you how to configure Red Hat, or else I'll teach you how to configure Red Hat. Okay. Thank you. Thank you. Have a nice day. Thank you. Good night. Bye.